Hello, folks, and in this episode, I want to share with you the list of phrases that I have prepared for you with my fellow and friend from Louisiana, James. Really great appreciation for that labor. I would say that labor. So, what I want to say. В этом уроке я немножко подготовил вам небольшой лист фраз на английском языке с моим друганом Джеймсом, то есть он зачитал их, как правильно они произносятся, подкорректировал, потому что эти все фразы вытащены откуда-то, и, возможно, это разговорный английский, разговорно-американский, здесь нету никаких коррекций со стороны грамматической стороны, поэтому будьте внимательны, он проверяет, он говорит, как правильно, я повторяю за ним, вы повторяете тоже. Я прошу прощения за запись, шипящий звук у него, он не на какой-то специальный там микрофон писал, без всяких там фильтров, поглотителей шумов и так далее. Просто на телефон, наверное, я попросил, а он записал. Вот и все. И прокомментировать, если где-то что-то неправильно, то он дает комментарий. То есть повторяем звук. И, в общем-то, поехали. He's quickly risen to the top of my list. He is quickly risen to the top of my list. He has quickly risen to the top of my list. He has quickly risen to the top of my list. It was not easy as it should have been. It was not as easy as it should have been. As it should have been. It was not as easy as it should have been. It was not as easy as it should have been. There's been an accident. There has been an accident. There has been an accident. Произошел несчастный случай. Авария на дороге или что-то подобное. Авария на электростанции. There is an accident. There's been an accident. There's been an accident. This man could have lost his life. This man could have lost his life. This man could have lost his life. Could have lost his life. Этот мужик мог потерять свою жизнь. Screen just have burst. Screen just have burst. Screen just have burst. Экран просто лопнул. Экран просто лопнул или разорвался, или лопнул, или взорвался. Burst. Ну, вот лопнувший экран — это когда screen burst. Это когда телефон упал и экран лопнул. Это получается screen just have burst. Экран лопнул. Треснул, можно сказать. Вот такие трещины на нем получаются. Burst monitor. Окей. Дальше. I must have bared them. I must have bared them. I must have bared them. Я должен был их перенести. Bared. Перенести, подать. Подавать, носильщик. Bearer. Bearer — носильщик. Bearer. И перенести. I must have bared them. Я должен был их перенести. Я должен перенести их. И я должен иметь их перенесенными. I must have bared them. It has been estimated. It has been estimated. It has been estimated. Это оценено. Оценено или подсчитано, или оценено. Это было it has been estimated. Это имело бытие подсчитанным. It has been estimated. Estimate – оценивать. Подсчитывать, оценивать. It has been estimated. I've always been the type of person who. I've always been a 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 type of. Я всегда был тем типом персоны, кто
тем типом персоны, кто... всегда был тем типом персоны, кто... I've always been a type of person who... No list. Спецсимволы выключу. Так. Стоп. From the conversation that I've had with him, I got idea that. From the conversation that I have had with him, From the conversation that I've had with him, I got idea that. Next. Okay, that's written wrong. I would have turned out to be. I would have turned out to be. I would have turned out to be. Turned out to be. Я бы оказался to be. Я бы оказался быть. I would have turned out. Случилось бы так, что я был, или I would have turned out to be. Я бы оказался быть. Я бы оказался, I would have turned out to be. Я бы оказался быть. Где-то, что-то. I would have turned out to be. И можно сказать также it would has turned out to be. It would has turned out to be. It would has turned out to be. Оказалось бы так, что. Это можно бы с контекстом так точно переведешь, не выставишь слова одинаково. Поэтому это бы оказалось так, что. Это бы оказалось так, что. Если бы там I would have turned out to be. I would have. Я бы оказался бы так. Вот turned out. Оказался или перевернулся. Turned out. Так бы получилось. Next. This strategy has led me to some bust, of course. This strategy has led me to some busts, of course. Some busts, of course. Busts это типа неудача или провал. Вот что такое bust. Это бюст. Бюст может быть женская грудь, bust, но это изредка. Провал или банкротство или крах, крушение. Вот. И эта стратегия has led me to some busts. Эта стратегия привела меня к каким-то крахам, конечно, of course. It's only been probably a minute that tests have been activated for. It's only be probably a minute that test has been activated for. It's only been probably a minute that test has been activated for. То есть это было в течение минуты. It's only been probably a minute. То есть в течение минуты тест был активирован. Activated for. Активирован для чего-то. Activated for. I have been on here as a loyal viewer since about. I have been on here as a loyal viewer since about. Это тоже можно тут поставить вот так. Since about 2 months. A few years. I've been on here. I've been on here as a loyal viewer. As a loyal viewer since about. I've been on here. Вот про loyal viewer. Это можно сказать, что loyal viewer у кого-то на канале. На YouTube канале ты какой-то вот лояльный зритель. У кого-то на канале или вообще на ютубе. Я был на ютубе лояльным зрителем since about 10 years, for example. I have been on here on YouTube as a loyal viewer since about 12 years, as instance. Okay, next. He has been stillborn. Stillborn is a dead baby. He would has been stillborn. Тут Джеймс говорит
Сначала, да, he would has been stillborn. Он был бы нерожденным. Stillborn это как мертворожденный. И Джеймс тут говорит, что он нерожденный, родился мертвым. Stillborn. Stillborn, мертворожденный. Мертворожденный ребенок. He would have been stillborn. Он был бы нерожденным. Still это, если просто still, это все еще. Stillborn все еще рождающимся. Все еще, до сих пор рождающимся. Или still это stillborn. Это неподвижный. Неподвижный still. Stay still. Значит, оставайся неподвижным. Stay still. Это тихий, неподвижный. Тишина. Still. Вот. Тут stillborn, это значит неподвижным, родился неподвижным, значит мертвый ребенок, stillborn. Вот. И он тут говорит как раз, что stillborn. Yeah, next. 16. Line number 16. It wouldn't be has been, it would be have been. He would have been stillborn. Да, и как раз он тут he would have been, потому что когда слово would в предложении have like a verb, он не изменяется, not changeable. He would have been stillborn. Это правильно. Вот. Везде, когда would, should, would в таких предложениях, то have остается в нейтральном положении, так бы сказать. В инфинитиве. То he would have been stillborn. Окей. He had been in frail health for several years. He had been in frail health for several years. Frail health for several years. Frail это значит слабый, хилый. He had been in frail health for several years. Frail health. Слабое это хилое здоровье, значит. Он был в хилом здоровье в течение нескольких лет. Нескольких лет. He had been in a frail health for several years. But this person has been very sketchy. But this person has been very sketchy. Very sketchy. Very sketchy. Вот, и тут я уже подписал. Эта персона предположительная. Very sketchy. Sketchy. Предположительно, sketchy это, значит, отрывочный, поверхностный, эскизный, схематический, sketchy. То есть это отрывочное. Предположительное, как бы, поверхностное. Has been very sketchy. But this person has been very sketchy. Предположительное в том смысле, что персона это, как бы, делала какие-то наброски. Была отрывочной, поверхностной. Персона была поверхностной, очень поверхностной. Не сама персона, а она была поверхностной в каких-то своих предположениях или описаниях. Кто-то описывал что-то, и он был поверхностным в этом описании. Has been very sketchy. Sketch это так, небольшая зарисовка, sketch. Зарисовочный. Окей. Да, но может быть и поверхностно в том смысле, что but this person has been very sketchy. Это может быть, если ты пишешь какой-то рассказ и описываешь персону, то здесь, получается, эта персона может быть very sketchy. Эта персона очень поверхностно тобой описана. Или она сама может быть по жизни поверхностная, как человек. Поэтому тут несколько может быть значений. Окей. There's been a couple of times. Это легкое. There has been a couple of times. There has been a couple of times. There has been a couple
couple times. There's been a couple, но еще часто of times, couple of times, couple of times, couple of times. Это было несколько раз, пару раз. She had been mewling for him. She had been mewling. She had been mewling for him. She had been mewling for him. Mewling for him. Она по нем мяукала. Мяукала. Она по нем мяукала. Ну, mew, мяукать. Она по нем мяукала. She had been mewling for him. I've gotten used to this program. I've gotten used to this program. Оп, надо передвинуть. I've gotten used to this program. Я привык к этой программе. Got used. Я получил привыкание. Used. Я имею полученное привыкание. Вот если дословно. Я имею полученное привыкание к этой программе. I've been used to this program. Your vote has been counted. Your vote has been counted. Your vote has been counted. Ваши голоса зачислены. Так можно сказать. Your vote, ваш голос зачислен. Или был учтен, или зачислен. Counted. Зачислять. Учитывать. Counted. In account. Брать в учет. In account. Take in account. Брать в учет. You can take me in account. Ты можешь меня взять в учет. Окей. Next. How would you prove that your vote has been counted? How would you prove that your vote has been counted? Как вы докажете, что ваш голос был учтен? А никак вы не докажете. Как бы вы доказали, что ваш голос был учтен? How would you prove that your vote has been counted? How would you prove that your vote has been counted? Okay. He has got nail on the tire. He has got nail on the tire. Он получил гвоздь в шину, в покрышку. То есть проколол шину, можно сказать. He has got nail on the tire. Он получил гвоздь в шину. He has gotten nail on the tire. That have been made do it. That have been made do it. That have been made do it. Я даже не знаю, как это перевести. It's all kind of fucked up. Да, этот как бы он сказал, немножко поломанный. I've downsized. I've downsized. Так, это у нас поломанный. Пускай мы будем напишем, что у нас broken. Wow. I've downsized. I've downsized. I've downsized. Downsized. Уменьшился в размерах. Downsized. Upsized. Это увеличился в размерах. Downsized. Уменьшился. I've downsized. Я уменьшился в размерах. Downsized. Next. How many times have you seen this girl? How many times have you seen this girl? How many times have you seen this girl? Сколько раз ты видел эту девушку? We've just getting to the location. We've just getting to the location. We've just getting to the location. Мы просто добираемся к назначенному месту. Just getting to location. К местности. Location. Расположению. Мы добираемся к расположению. We've just getting to the location. Weave is a contraction for we have. We have just getting to the location. We are just getting. We are just getting to the location. Мы только добираемся к. Да, он говорит, что здесь неправильное слово. И неправильное слово. We have just getting. We are just getting. Мы только добираемся. Длительная форма получается так. We have been
Или так можно написать. We are just getting. Это длительно. We are just getting. Мы добираемся до места. Мы добираемся. We are just getting to location. И можно поставить, например, так. We have just been getting. We have just been getting. То есть тут слово, да, слово одно пропущенное. We have just been getting. Если being getting, длительное. Being getting the location. We have just been. Мы только добирались до. We have just been getting the location. До местности. До определенного какого-то места. Okay, that's. It shouldn't be weave. It should be weird. W-E-apostrophe-R-E. We are just getting to the location. We're. That I have gotten off of offer up thus far has been a scam. Ну, это такое сложное предложение. Даже его не так-то просто прочитать. That I've gotten off offer up thus far has been a scam. Offer, это offer, предложение, offer. Отказался от предложения, так как это до сих пор это было просто скэм, мошенничество. I've got enough of offer up. Got enough of offer up thus far has been a scam. До нынешнего момента это было просто up thus far. Up thus far. До этого момента это было всего лишь мошенничество. Mm-hmm. Let's see what they've been up to. Let's see what they've been up to. Let's see what they've been up to. Have been up to. Let's see what they've been up to. Давайте посмотрим, чему они тут, до чего они докатились, к чему они пришли, чем они тут занимаются. They have been up to. Up это к. Up to them, подожди, к нему. Вот это в общем смысле такое получается выражение. They have been up to. Let's see what they have been up to. What they have been up. What have you been up to? К чему ты тут подошел? Что у тебя уже в итоге? Что? Как дела на данный момент? Вот сейчас прям up to now. Можно сказать up to now. Let's see what you have been up to. What they've been up to. Okay. I've arrived. Я прибыл. I've arrived. Я прибыл. Because, like I have said. Because like I have said. I've said. Because like I've said. Because like I've said. They already have done that. Because like I've said, they already have done that. Because like I have said, I've said. Because like I've said, they already have done that. Because like I have said, they have not done that yet. Because like I have said, then they have not done that. Потому что, как я раньше сказал, они еще этого не сделали пока. Окей, next. Это просто тут нету, просто придумал для примера. Next. If you haven't done it yet. If you haven't done it yet, если ты еще этого не сделал. If you haven't done it yet. You've been here a lot of times too, though. You've been here a lot of times too, though. You've been here a lot of times too, though. Так, ты тоже здесь был несколько раз. Though, хотя уже. Так, вот в таком смысле. Так ты тоже здесь уже был много раз. You've been here a lot of times too, though. Тоже. Хотя имел здесь быть ее. много times, много раз. Next. The incident may have been a case of mistaken identity. Так. The incident may have been a case of mistaken identity.
The incident may have been a case of mistaken identity. The incident may have been a case of mistaken identity. Понятно, да? Инцидент мог быть случаем перепутанной идентификации. Identity. Перепутанного mistaken. Ошибочной идентичности. Просто ошибочной подлинности. Вот так. Конечно, переводить сложнее, чем просто понимать. Mistaken identity. Okay, next. You are dudes who's been in trouble before. You're a dude who's been in trouble before. You're a dude who's been in trouble before. Ты тот чувак, который был в проблемах ранее, в проблемах. Ты тот чувак, кто был, who has been in trouble before. Who? You're a dude who's been in a trouble before. Тот чувак, который был в проблемах и ранее. I got scammed. Я даже заранее скажу. I got scammed. I got scammed, это я попал в схему. Схема это в мошенническая схема в этом случае. I got scammed. Меня обманули, я попал в мошенническую схему. We've got a coach. We've got a couch. 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 We've got a... Мы получили диван. Мы получили... У нас есть диван. We've got a couch. Coach. Couch. Coach, couch. Два слова. Окей. He has nothing to lose. He has got 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 nothing to lose. Ему нечего терять. Он получил ничего, чтобы потерять. Он получил ничего потерять. He has got nothing to lose. He has got nothing to lose. We've managed to nose out a few things that I'm sure wouldn't want to be made public. We have managed to nose out a few things that I'm sure he wouldn't want to be made public. We managed to nose out. Nose out это фразовый. Тут nose out это nose out. Вынюхать, типа вынюхать. Nose, нюхать. Nose out, вынюхать. We have managed to. Мы смогли вынюхать несколько вещей, которые, I'm sure, я уверен, он не хотел бы, чтобы эти вещи были сделаны публичными. We have managed to nose out a few things that I'm sure he wouldn't want to be made public. To be made public. We have managed to nose out a few things that I'm sure he wouldn't want to be made public. Okay. I've used countless amount of headphones. I've used countless amount of headphones. Я использовал бесчисленное количество наушников. I have flown in an airplane. I have flown in an airplane. I have flown in an airplane. Я летал в самолете. I have forgotten the word. I have forgotten the words. I have forgotten the words. I have forgotten the words. Забыл слова. We've been able to find all sorts of goodies. We've been able to find all sorts of goodies. Мы могли найти любые сорта goodies, товаров или продуктов. Найти всевозможные goodies, продукты хорошести, лакомства, goodies,
лакомства, сладости, конфеты. Good. Goods. Это у нас goods. Это товары, имущество, goods. А goodies это лакомство, хорошести. Типа хорошести, положительный герой goodie. Goodies это лакомство. We have been able to find all sorts of goodies. Мы могли найти любые сорта вкусностей. Next. I have written a letter. I've written a letter. Я написал письмо. I have already been in a little bit of communication. I had already been in a little bit of communication. I had already been in a little bit of communication. Я уже немного был в каких-то коммуникациях. Немного в каких-то коммуникациях общался с кем-то. Communication. Взаимодействовал. Коммуникация — это взаимодействие. A little bit of communications. Я уже был в некоторых взаимодействиях к тому моменту. С бандами, например. Authorities have been involved. Authorities have been involved. Так. Власти, правительства были вовлечены. Lost my spot. Okay. We have been dabbling with it. Dabbling. We have been dabbling with it. Мы с этим баловались. Dabbling. Плескаться, плещется, брызги. Dabbling. Брызгаться. Мы с ним баловались, брызгались. Dabbling with. We have been dabbling with. Так. I've received quite a few letters. Я получил несколько писем. Quite a few. Довольно-таки некоторых. Довольно few. Довольно мало писем. I received quite a few. Довольно мало. Few. Quite a few. Довольно мало писем. Да, тут, по-моему, quite few. Quite a few. Довольно много. Quite a few people. Quite a few. Few это мало, но quite a few это довольно мало. Venture has been worth it so far. Venture has been worth it so far. Venture это у нас рисковое предприятие, стоило того. It worth it so far. Стоило so far. Ну, как бы so far. Так далеко. До сих пор. Так далеко, до сих пор настолько. So far. Ну, они в конце добавляют so far. На этот момент, типа до сих пор. Рискованность стоила того до этого момента. Стоило чего-то до этого момента. So far. Так далеко. So far. Окей. We've been trying to get more work for him. Мы старались получить больше работы для него. We've been trying to get more work for him. He's banged up right now. Banged up. Он сейчас, he is banged up. He has banged up right now. Он сейчас избит. Его избили, он сейчас избит. He has banged, он получил удары. Прямо сейчас, он избит.
I hadn't realized we had gotten underway. I hadn't realized we had gotten underway. I hadn't realized we had gotten underway. We have gotten underway. I hadn't realized. Я не осознал. We have gotten. Мы получили осуществление. Я не осознал, что мы получили осуществление чего-то. Осуществление чего-то. Я не осознал, что мы получили осуществление. We have gotten underway. Underway. Прохождение над. Underway. Дорога над. Осуществление. Окей. I've seen better days. It's seen better days. It's seen better days. Это видело лучшие дни. Это видела he has. Но тут he has. I have seen better days. Я видела лучшие дни, можно сказать. I've seen a better days. Если кто спрашивает, как дела? I've seen better days. I've seen better days. Видела лучшие времена, лучшие дни. I've seen better days. So, I have seen better days. It's seen better days. Это видела лучшие времена, лучшие дни. Next. He has finally launched. И в финале он все-таки запущен. He has finally launched. Запущен, launched. He has finally launched. Since I've been out of work. Since I've been out of work. С тех пор, как я был не в работе. Не в работе. Out of the work. Вне работы. С тех пор, как я был вне работы. Since I've been out of work. Как я не работаю. С того момента, как я не работаю. Since I've been out of the work. Out of work. What we have been up to. What we have been up to. Что мы имеем на данный момент. Up to. Up to здесь. Up to это как бы в настоящее время. Up to date. Up to date. What we have been up to. Что мы имеем сейчас. Up to now. Up to date. Up to date. На данный момент. Сейчас. До сих пор. Что мы имеем сейчас. Вот от прошлого и прямо вот сейчас. На данный момент. Вот что мы имеем. Что мы имели от прошлого и к данному моменту. What have been up to. What we have been up to. Если что у нас на данный момент имеется. Вот если ты скажешь, что у нас на данный момент имеется. То если ты скажешь what we have been up to. Это то же самое. Что у нас на данный момент имеется. What have been up to. What we have been up to. Что у нас на данный момент. Окей. I could have sworn. I could have sworn. Я мог бы поклясться. I could have sworn I saw that. I could have sworn I saw that. Я мог поклясться. Я мог бы. I could have sworn. Я мог поклясться. I've been electrocuted. I've been electrocuted. Я был электрифицированный. Или, возможно, тоже на электрическом стуле. I've been electrocuted. I've been electrocuted. Электризированный. Электролизированный. То есть, или, здесь ударило током. I've been electrocuted. Ударило током, может быть, а может быть просто казнили. I've been. И we electrocuted. Electrocuted. We electrocuted him. Мы его казнили с помощью электричества. I have been electrocuted. Я был ударен током. Тоже так может быть. Окей. Next phrase. I have been sitting here doing nothing. Я сидел тут и ничего не делал. I have been sitting here doing nothing. I have been sitting there doing nothing. Next.
Today has been an extremely strenuous day. Strenuous. Это уже такое словцо. Strenuous. Strenuous. Strengthen. Это напряженный. Strenuous. Напряженнейший день. Сегодня был напряженнейший день. Today has been an extremely strenuous day. Напряженнейший день. We have been on a go non-stop all day long. We have been on the go non-stop all day long. Мы весь день были на нон-стопе, не останавливаясь. Go non-stop. Шли не останавливаясь весь день. Most of the time, they've gotten enough evidence. Most of the time, they've got enough evidence. Most of the time, they've got enough evidence. They have got, но здесь еще может, часто говорят got, от сокращенно gotten. They've gotten enough evidence. They've gotten enough evidence. Most of the time, they've gotten enough evidence. В большинстве случаев у них было достаточно доказательств. Сбил my focus. My focus was kicked out. My focus was kicked out. Мой фокус был сбит. Okay. Next. What next? What else? I've got shackles on my feet. I've got shackles. I've got shackles on my feet. Меня заковали в кандалы. Я получил кандала на мои ступни. На мои ступни, ноги. I've got shackles on my feet. Меня закандалили. Закандалили. I've got shackles. Next word, next phrase. You couldn't have been more dumb. You couldn't have been no more dumb. Ты не мог быть больше придурком. Ты не мог быть более тупым. You couldn't have been no more dumb. You couldn't have been more dumb. No можно убрать, если что. You couldn't have been more dumb. Dumb. Тупой придурок. Dumb and dumber. Dumb and dumber. По-моему, так называется. Dumb and... Фильм вот этот вот. Dumb and Dumber. Про Джима Керри и еще там. Тупой еще тупее. Фильм так называется. Dumb and Dumber. Если я не ошибаюсь. На английском не смотрел его, но... Сейчас проверим. Where is my internet? Where is my freaking internet connection? I have no... My internet connection has gone. Okay, next. Нет, так нет. You couldn't have been no more dumb. You couldn't have been no more dumb. That's double negative, so take the no out. You couldn't, that's could not have been more dumb. So just take the no out of that sentence. Ага. Вот как раз и он сказал, что надо убрать, потому что no здесь... То есть было вытащено, и no здесь не имеет смысла. Это двойное негативное получается. Там всегда одерное. Но очень часто говорят hey, no, I haven't gotten nothing. I haven't gotten nothing. Два раза. Ain't got nothing. Два раза негативное получается. И они очень часто ain't got nothing говорят. Окей. She must have been out here being promiscuous. Promiscuous. She must have been out here being promiscuous. Promiscuous.
Promiscuous, promiscuous это как бы неразборчивая she, если тут she, значит это женщина. Женщина неразборчивая, она значит неразборчивый мужчина. She must have been out here being promiscuous. Она была здесь неразборчивая, то есть неразборчивая в мужчинах. Такой контекст. She must have been out here being promiscuous. Promiscuous. Слово promiscuous. Я его запомню. Promiscuous. Next. Ain't nothing wrong with that. He is considered to have been the most powerful drug trafficker in the world. He is considered to have been the most powerful drug trafficker in the world. Это trafficker. Trafficker. Ну, как бы он считался самым большим, most powerful, самым многомощным drug trafficker, перевозчиком наркотиков в мире. He is considered to have been the most powerful drug trafficker in the world. World, okay, World War Wide. World War II. Окей. А вжеш. Так, що в нас далі? Next. Those were things that we had struggled and fought for. Those were things what we have struggled and fought for. То были вещи, за которые мы сражались и боролись. Those were things that we had struggled and fought for. Бороться за, сражаться за, дрались за. Fought for. I'm not even sure if straggled is a word. There has been rule changes. There has been rule changes. Ага, это у нас будет... There has been rule changes. Там изменили правила. Там были правила измененные. There has been rule changes. Окей, это уже 60 минут. Все, надо немножко отдохнуть. Мы уже с Джеймсом немного устали. Продолжим. У нас получается минута 4:44. Так, запишем в следующем видео. Продолжим уже. Осталось там 30 штук, 35. 4, 43, 43. Вот так мы сделаем, да? Next. Next. Все, ребята. Уже час. Пора отдыхать.